anyway, I'm all yours. Thank you. So now I'm getting her on the side, and I don't have to move her. Hi, baby girl. You have blue eyes. I think you're gonna keep them. Huh? Hey, that's a boy, by the way. Oh, sorry. Well, that's why I was surprised. We have a third boy in a row. Okay. I saw those big blue eyes, and I just went for girl. Richard. Oh, Richard the Great. Yeah. Now see how he's just doing a little bit of movement with his pelvis? But actually what's pretty interesting, his eyes are superior to his movements, which is not often with the babies. His eyes are superior. Yeah, look, come over here and look at these eyes. Když se podíváte na ty očička, když přijdete a Look at his visual clarity and how much he's just assessing my face. všimněte si, jak vlastně on se na ní intenzivně dívá, jak si hodnotí ten její obličej, jo? Jak ho vnímá a že oči mají mnohem jakoby prioritu nad tím pohybem, jo? Že pohyb je jemňunký, on zase jemňučko hýbal v pánvi, ale ty oči měly mnohem větší důležitost pro něj, no? Nebo v tom vnímání. See, he's just now starting to check you guys out a little bit. Teďka si všimne na chvilinku nás, ale zase se soustředí na Michelle. Now his eyes still move jumpy because he's a baby. Je to miminko, takže samozřejmě ty očka skáčou, to je normální. Babies follow the eyes, not track. Vlastně děti sledují ty oči, nebo sledují pohyb očí. But his level to detail and attention on me is very high for a baby this Ale age. pro dítě tohohle věku vlastně on má velice dobrý nebo hodně vysoký jakoby ten smysl pro detail, to sledování, to koncentrování na ten její obličej. Now, one of the things he couldn't do when he just started doing it, he couldn't transition to a downward quadrant, and now he's doing it. Now look, just from the head adjustment. No, na začátku vlastně se jakoby So if I leave him alone again, see now the difference in the head movements? necháme ho chviličku na podložce, uvidíme pohyb hlavy. See, he's going down now and up. Now again, you probably have to go back and look at the video, but he was at first just looking like this, and then all of a sudden he started to go Já down. nejdřív se díval vlastně upřeně a hlavou nehýbal a potom začal i hýbat hlavičkou. What? The camera? I don't know, where's the other camera? So again, I'm working with his head, and you can see how much his body is adjusting around the movements. Když se podíváte, já zapracuju trošku nebo pohnu s hlavou a uvidíte, jakou změnu udělá tělo. And give it to somebody or is... The camera. It's over there. Yes, it's there. One of you can grab it. If you Philip, if you don't want to, someone else can grab it. From that direction. Anybody else? Oh, are you going to do? Kde se to zapíná, ukaž. Hit the red button. Toto? Mělo by to být, no? To? Jo. So I'm just going in now, looking for the shoulder, Teď si projdu rameno. elbow. Now here you see the elbow. I can't rotate. A loket nemůžu pohnout do rotace. So wrist. Zápěstí. I get the rotation left and right, but not down and around as nice as. Rotuje doleva doprava, ale ne jakoby nahoru dolů. So now I'm going to his pelvis. Na páne. Right. You see how fast he's really responding. But here he's heavy. Right here, just to lift his leg up, there's some weight. V tom místě je třeba jako těžší, jo? Zvednout tu nohu, tam je už určitá váha, ale všimněte si, že on je rychlý v těch reakcích. Jo? You really have to learn, babies don't lift, they weight transfer. Musíte se zvyknout na to, že děti jako se nezvedají, nebo takhle, oni přenáší váhu, ale nezvedají. They don't know how to lift, and so they stop Když je using ta it. nožka jakoby těžká, tak oni neví, jak ji zvednout a tím pádem ten pohyb zastaví. Jo, neudělají. See the difference? I move the one leg, look at what he's doing with the other. Všimněte si, když zvednu jednu nohu, co udělá s druhou, je ten rozdíl. The rotation's there. The pelvis is where it was a bit. See again? Here? It's hard to lift the pelvis. Yeah. No offense, he's like what? Je pro 4 or ně 5 jakoby těžší kilos, he shouldn't trošku be- zvednout pánev,
Jo, jinak ale ta rotace byla pěkná. A on říká, jako, a to ale jako ne, že bych se ho chtěla dotknout, když si vezmete, kolik váží, tak to samozřejmě není jednoduchý s tou pánví, jo, úplně zahýbat. See, when I rotate to such a degree, that's when you get the movement stimuli. That's where he's just moving to his space. Když s ním vlastně se dostanu tady až do téhleté úrovně, tak tam je moment, kdy on začíná rotovat. Now I could move him around, keeping him in the position he was given, just to show. Já ho teď vlastně nepolohuju nikam, využívám jenom tu polohu, tak jak jsme ho dostali, takže leží a v té pracuju. So now with that, I'm going to get to work. A teď vlastně s tím, co jsem teď viděla, tak můžu začít pomalinku pracovat. So I have concerns with the elbow and the pelvic region. Co mě zajímá teď vlastně, kde mám pocit, že je potřeba zapracovat, tak je loket a ta pánev. Notice that's the last thing I'm working on. A je to přitom ta poslední věc, kterou budu pracovat, na to poslední místo. But what I'm doing here is rotating through the chest and I'm connecting the two. Teď vlastně rotuju přes hrudník a spojuju vlastně pánev s tím loktem. Knee just cross midline. Překročím střední čáru. Now he's up. Je nahoře. Zvedl. Notice how he's just responding to my touch by rolling over. I didn't roll him over. Jako já jsem ho nepřetačila, on zareagoval na ten můj dosah, takže se otočil. Now I'll move him over a little bit because I don't want to drop the child. Hi. Trošku ho posunu, aby chcem ho nechat spadnout. Now same thing. I'm working on the pelvis and the elbow, but through the chest cavity. And see, that's where you can really feel it. Pracuju na pánvi a na loktu, ale přitom jdu přes hrudník. So Jana, just to see how when I go to sway him, do you see how he wants to bring the tush back over instead of countering? Jo, když se podíváte vlastně teďka, když já ho jakoby zhoupnu do té polohy, tak on vlastně jde tou pánví proti. See the difference? To vyrovnává. Offering that counter. And then just seeing, see? By the way, your fine motor skills cannot be faster than the skills of speed through the sacrum and the coccyx at this age. V tomhle věku vlastně jemná motorika by neměla být dál, nebo nemůže být dál, než co vám dovolí kvalita pohybu, pánvy a kostrčí. Jo, pardon. With his vision and the way he can attain social skills at this age, no doctor's going to look at him and say, oh, this kid has any problem. S tím, jak on výborně fixuje pohled, jak vlastně sleduje, tak žádný normální doktor vám neřekne, že tohle dítě by mohlo mít problém s motorikou. Jo, protože on vlastně perfektně navazuje kontakt. Now, as I work with the pubic bone, see how his chest doesn't want to lift. Když ona začne pracovat se stytkou kostí, tak si všimněte, jak se mu nechce vlastně zvedat hrudník. So I'm going to scoop underneath. Podložím ruku. And again, he's heavy. A zase je tam trošku těžší. No, je tam těžký. It takes me that long just to get under his belly comfortably. Teďka mi to trvalo, než jsem se pohodlně dostala pod bříšku. And heavy, I mean, again, is just that there should be a buoyancy in babies. To, že je těžký, jako by to vlastně mělo být takový to plovoucí, vznášející se dítě. So now his weight is starting to change. Teď se nám tam ta váha přenáší. That's it. What I'm looking for is sort of what I worked on the sitting. How he comes down to the knee. Not how he puts pressure through, but how he comes, see how he's not coming down to the other knee, to his left knee. See how he comes down to his right knee. You see the difference? Víte, jak vlastně jde na pravý kolínko. See that was a fall. Teď tam byl pád. Go get him. But see, the reason he's considered, I think, lazy or laid back, his eyes are so intrinsic. He's trying to get Thomas over to come to him with his eyes.
ten důvod, proč já si říkám, že je trošku jakoby líný nebo takhle, vlastně ty oči, vlastně on si přitahuje úplně Tomáše, on má prostě tady v tomhle úžasnou sílu a jo, ten zbytek tomu jakoby, řekl bych, neodpovídá té síle toho pohledu, tomu umění toho pohledu. Does that make sense? Oh, now it's my turn? Oh, look, there are other people here, huh? Yeah. Yeah. He looks the most like you, though. Blue eyes and no hair. Jste si podobní, modrý oči, žádný vlasy. He's like, that's my buddy. Jsem kámoše. You should see his face. See how, again, I'm working on that weight transfer, even though we're sitting here and just being social. What? A když tak jenom jakoby sedím a prostě bavím se s ním, socializuju, tak přitom zároveň ale pracuju na tom přenášení váhy, jo, naprosto There's his neznatelný. knee down. No, teď má už koníko dole. Now I'm trying to drop both knees down. So see when I bring him up, see how his knees don't want to come down. Zkouším, jestli půjdou obě kolínka dolů, když ho jakoby nadzvednu. I'm just letting gravity take over. Trošku té gravitace, aby zapracovala víc. You're getting a butt check. But see, he's down now on the right knee and then down on the left. Je na kolínku, na pravým, na How the levým. foot's going. See how he's figuring it out. I'm not putting the feet down. Já mu ty nohy nikam netlačím, nikam je nedávám, ale přitom on už si tady organizuje, on už si je tam, no, on si na to přijde sám, kam mají. See how he's bringing it? Jo, vidíte, už to kolínko tam dává. Now it's the left side that's thinking about it. Ta levá trošku. See if I counter, how he counters. I'm being a little bit over dramatic. Proti směru trošku to přeženem. No, it's play. It's play. It's play. Now another thing too that they should be learning with crawling is actually falling down. Další věc, kterou se musí vlastně při plazení naučit, je i to spadnout. So a nice little technique is just here and I'm gonna let him fall down. A teď vlastně on je nahoře a já ho nechám spadnout. But hopefully what he's learning, see the bounce? Yo. Oh, is that fun? Co se tímhletím učí vlastně, jaký to zvuk, když se podíváte. Going underneath the scapulas. Again, very similar to what I do with the pelvis. Vlastně podobný pohyb, jako jsme dělali u pánve, tak teď vlastně pod. Same thing in this position. I really should not hear you breathing. So if I start hearing a lot of grunting or breath holding, Já tady vlastně přitom bych ho neměla v podstatě slyšet nějak extra dýchat. a nice area to work on rolling over. Jakmile začne vydávat nějaký zvuky, zadržovat dech, tak už jako je to zase moc. Jo? Musí být pěkně tichý, klidný dýchání. But see again the weight transfers. It's easier now to see it in the back. Do you see how I can't roll him up into sitting? That movement's not there. Does that make sense? Can you see it? What do you mean? See how he's not coming up to sitting? How I can't roll around his back? Teď vlastně ona není schopná narolovat, jakoby narotovat přes ty záda jakoby do té pozice na sedu, to navedení do sedu. Já to na tu jednu stranu nereaguju. Teď na to jakoby to líp nereaguju. So now again, I don't necessarily want him to, see that I don't want. I don't want him to arch. That's a fall. Oh, now he's starting to round a bit. Trošku se kuleští. Now I'm going to bring him all the way up just to entertain him. A já ho zvednu nahoru, aby se zabavil. Now this is what I was doing with the other baby. A tohoto jsem dělala s tím předchozím miminkem. No, že vlastně jsem ho, že ho nechávala. See how he's not coming down to the elbow. There we go. A nejdřív nešel, teďka už šel dolů. But still he... There we go.
There, see how he's pushing out just like on a swing set? Does that make more sense too with the Teď pushing of the vlastně, foot? když se podíváte s tou nožičkou. See how he's pushing that Jak foot kdyby na out? houpačce, jo? Teďka s tou nožkou se škopne. They're having a moment, I'm gonna take advantage of it, I'll just work on the spine. I still want him to sit up through the other side. A ještě chci, aby si zkusila jako sednout přes tu, na tu And by nohu. sitting up, I mean more the transition skill of going from the back. Ale zase to, co myslím sedem, je to, že se, to vlastně ten přechod, to, že se dostane ze zad do toho šikmého sedu. Sedem je o ten přechod, o tu fázi. I think you have to offer him something beside your face now. Myslíš, že to baví? I'm just gonna bring him back over here a little bit. Oh, shush. Mommy's here. See how when he looks this way, I'm here. No, podíval se doprava. No, na druhou stranu. Here, just cross midline, just. Tohle běž přes středovou. So do you see how his eyes do such a good job watching my hands do it? Now it's very tempting to do this is to let it go too far from reach. Really, when you want to work on eye-hand coordination, his vision's good enough. Just on the fingers, yeah. Let him be successful. Let him know that he can grab it. Let him know that he can. Když vlastně chcete pracovat na té koordinaci ruka-oko, tak je důležitý ten předmět mít vlastně v dosahu. No, aby on si zažil ten pocit úspěchu, že je schopný si ho vzít. And notice what he just did. His first move was almost a thrust. První pohyb vlastně byl takový jako vystřelený téměř. When they learn to play with objects, the grasp is just as important as the going away. Jakmile se učí hrát s tím předmětem, tak to uchopení je stejně důležité jako pouštění. And this is how I want you to work on each other. There's no right way of playing with this ring. Neexistuje vlastně správný způsob, jak si s tím náramkem hrát. No, ale chci, abyste, to je způsob, jak já chci, abyste si hráli sami se sebou, zkoušet. So this is just as important as this. No ten pohyb, obojí je to stejně důležité. We let the children do this, but I think we forget these movements for ourselves. Necháváme děti, aby tady ty pohyby dělali, ale přitom sami na ně zapomínáme. No? Vlastně, jak to Do you see what he has to do to learn how to get an object? vlastně vidíte, co on všechno musí udělat, aby se naučil něco chytit, že? Kolik toho napracuje. And the pubic bone comes up and the head wants to go down, but so does he. Sítka jde nahoru, hlava He's dolů. eating it. Baštíte za hlavou. See how he doesn't push this down.
Yes, sir. So now hands are in, and I can work on the weight transfer that. No, vlastně pod ním teďka ruku zase můžu pracovat s tím přenosem váhy. See how he's rolling over now, not only the knee, but here and there over on the toes. A vlastně teďka se přetáčí jakoby nejenom na kolínko, ale i točí prstíka. Now if you wanted to come in here, Když si podáte na kotník, zkusím. but notice you do not see me do these kind of moves. Tohle to neudělám, jo? Tady tenhle pohybu mě neuvidíte, že bych chytla tu nohu a něco pohybovala. Also again, nice asymmetrical. Asymmetrical again, off to the side. So you don't want to do something like this. Jako nebudete dělat tady takhle asymetrický třeba držení. Can you see subtly how his movements change by just grabbing Když ho it? takhle chytnu, všimnete si, jak se hnedka změní pohyb. Bude to omezí.